Ngiyamazi umfeli wami akalali akawosheli igama lakhe lisiphephelo sami. Ngiyamazi umfeli wami, ngiyamazi umfeli akalali akawosheli igama lakhe lisiphephelo sami. uNkulunkulu mezokhuluma kubantu kuba nento ethile nje engeningi, ngoba uNkulunkulu, our God is prophetical, and he always know ukuthi yini esuppressa abantu bakhe ngamunye 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 ngamunye. Then ebese yakhuluma uNkulunkulu umlayezo oprophetic. Ngakho uma uNkulunkulu ekhuluma ungabothathela phansi, ngoba uyothathela phansi into ethile ephethe i-breakthrough yakho empilweni, uyithathele phansi. Kanti uNkulunkulu has come to meet you. Mhlawumbe abanye abantu bacabanga ukuthi ukwehla kwe-prophecy is when uNkulunkulu umuntu umfundisi mhlamba athatha umuntu ngamunye athi ke ngifuna isiprofeti esiqondene nami. Sometimes akakwenza uNkulunkulu lokho, ukhuluma isiprofeti osinye esikhavarisha abantu bakhe abaningi abaziyo ukuthi bahamba kumapha amahlathi nezinkinga, bese udropa iprofesi. Noyibamba le prophecy by faith, bese uphuma nayo uthi Nkosi ungibonile, ngiyabonga ukuthi ukhulume nami. Bese uyayithatha le prophecy uyayigona. Kuba isikhathi sokuvuleka kweminyango yakho noku-answerisho kwama-problems akho. Emva kwesikhathi eside sokudonsa kalukhuni, bese uyayibona izimbali zokuphila seziyaqhakaza, ngoba uNkulunkulu ubuka okuhle ngabantu, uSathane ubuka okubi ngabantu. Zonke izinto ezehlakalayo ezinegative nezisibulalayo nezisibhidlizayo aziveli kuNkulunkulu, zivela kuSathane. Kungakho John 10:10 lithi zikaNkulunkulu isela alizi ngaphandle kokweba nokubulala nokubhubhisa. Bese uthi uJesu kodwa mina ngizile kube babe nokuphila babe nakuchichila. Uma iBhayibheli likhuluma ngesela likhuluma ngoSathane. Ngaso sonke isikhathi uSathane uyantshontsha injabulo yabantu aqondane nenjabulo yakho ayintshontshe. Uphila impilo egloomy, uphile impilo engenantokozo nanjabulo, antshontshe nje injabulo yakho. Esinkhata ntshontshe impumelelo yakho, intshontshe nje impumelelo yakho. Ubathe ugqwa ngapho, bathe gqwa ngapho, izinto zingenzeki. Antshontshe nelikusasa lakho uyakwenza lokuSathane. But uthi uNkulunkulu emva kwaSathane oyisela uthi kodwa mina ngizile behind him to give you life and to give it more abundantly. Kukupha impilo izichichile. Asalimile uSathane ukhula lwakhe lwakhula lwadlondlobala.
uNkulunkulu uza ngemuva. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Umoya wengcwele uyangifoselela ukuthi ake ngiqhubeke kancane ngale message ya last week. Ake ngiqhubeke kancane ngale message ukuthi you are about to reach your breakthrough. Ngizobiyela le kwi-law of honor. You are about to reach your breakthrough. Wonke umuntu une destination yakhe. Wonke umuntu uNkulunkulu mamdala umbekele ukuthi uzomila la, uhambe la, wedlule la uyogcina sola. Konke uNkulunkulu akuplana ngezimpilo zethu, uplana okuhle, akakuplani okubi. Mhlawumbe bongambuza ukuthi pho yini mina ngehlelwa ngokubi esikhathini esiningi. Kungaba kunesela elikhona emhlabeni. uSathane iBhayibheli lithi uyisela. Kodwa makabonga uNkulunkulu ukuthi kunomuntu above isela. That is the Lord Jesus Christ. Uthi Sathane asantshontshe wenza konke, uthi kodwa mina ngiyeza emva kwakhe ngayine. uNkulunkulu ayina nezigoda zigubhile uSathane. Awusobiyelele kuNumeric sahluko sika 13 nesika 14. Mawuqala iverse lokala sahluko sika 14. Eke ngilifunde ngaleli lami lesikisimani sasifundelo umntwana ethu ngeleswazi. And all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, Will God that we had died in the land of Egypt, or will God we had died in the wilderness? And wherefore hath the Lord brought us unto this land, to fall by sword, and our wives and our children, and should be prey? Were it not better for us to turn into Egypt? And they said one another, Let us make a captain and let us return into Egypt. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly, the congregation, and the children of Israel. And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes, and they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we passed through to search it is an exceedingly good land. Verse 8, If the Lord delights in us, then he will bring us into this land and give it us, a land which floweth with milk and honey. Ubani ongasifundela sis, fundele verse 8. Kuba laba busuku bonke bantu bakhihla lesikhulu sililo. Onke ama-Israyeli asola boMose na-Aaron yathi kubo, kube samane safela eGibhithe noma ehlane. Simakade usiletheleni kuleli ve kuthi sitewubulawa bese kuthunja abafati bethu nebantu bethu. Kungete kwabangcono yini ukuthi sincanzeke sibuyele eGibhithe? Ungabuyele eGibhithe. Bakhuluma abadwana bathi, asikhethe umholi sincanzeke sibuyele eGibhithe. BoMose na-Aaron bakhothamisa buso babo embi kwesive sonke sema-Israyeli lesasihlangene lapho. Joshua umsawa Nuni naCaleb umsawa Jefune labe bahamba nalamadvodza labe yawuhlola lelive, bajabula timpahla tabo, bakhuluma kulesive sonke sema-Israyeli bathi, lelive silihambe lonke silihlola, salikhanza ukuthi lihle kakhulu. Nangabe simakade sithrokotela utasihola siyawungena kulelive leligcwele ubisi neluju lwetinyosi asiphe lona. Moya wengcwele izwi leli
lakhulunywa ngabantu abebegcwaliswe ngamandla kamoya engcwele liqhamuke emlonyeni kaNkulunkulu liphilile lingamandla. These are the oracles of the living God. Holy Spirit, I don't know the way, but the Holy Ghost knows the way. Reveal the mystery of the way. I lift up my heart. I lift up my spirit unto you. I need wisdom, power, revelations, authority, anointing, another touch of power, these lips of clay, to speak the mystery of the way, the creative word of God, the anointed way. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi sekhona la sinama problems ehlukene nezidingo ezehlukene, kodwa ukhona uNkulunkulu wethu ophilayo. Hlala kanye nathi, speak to us, we will live. Speak to us, we will be restored. Hope will rise up. In the mighty name of Jesus, when Satan, you are a liar. Ngeke uphumelele. Ngegama lika Jesu Christ. We give him all the glory. Ashayele inkosi yasezulwini zakhe. Yabo. Insindiso beyimele ukuphuma kwabantwana bakwa Israel eGibhithe. Bayezweni lesethembiso. Lokho kwakumele insindiso. Le eGosheni lapha babahlala khona. Kwakumele izwe lokona. Kungakho kwafika isikhathi lapho khona ba-oppresswa eGosheni. Bangenako ukuthola, bangenayo injabulo. Bafuyile banakho konke kodwa baphila kabuhlungu. uNkulunkulu emuhle kwafika isikhathi lapho abakhipha khona. Uma bekhipha uNkulunkulu wabakhombisa izwe, wathi khona izwe elisibusiso senu liyoba i-destination yenu. Leli lizwe ligeleza ubisi nezinyosi. Ngeke nilime, ngeke nenze lutho. Konke kuyafika freely. Uma umuntu esindiswa, uNkulunkulu unama promises akhe. Kunezethembiso zakhe. Wonke umuntu umesindiswa. Kungakho athi obunye umzalwane, ukusindiswa komuntu is the beginning of a blessing empilweni yakhe. Na usindiswa ukhona iziteshi nezigaba ebewe uNkulunkulu ukuthi lapho uzofika uthole na. Lapha nebese ufika uthola nakwe. Lapha ufika uthola na kodwa kwafika ekugcineni. Uzawedlula ufike bathi ekugcineni kulapha aya lapha ekugcineni ngubekele kuyiplatform yakho ngakubikela na uNkulunkulu unezinto eziningi. He has got a full package of ama blessings abantu bakhe abazosindiswa bese bamlalela sebahamba ngendlela yakhe eyakhe nje indlela iqondile. Uma ukwenza kule ndlela yakhe, then you skip certain blessings ngoba each and every part empilo yakho naleso sigaba osikavarishayo kunama blessings akhona. But in between a blessing nalesi sigaba osihambayo kunama problems, kunezimpi, kunama squabbles, kunama negativities, kunakho konke lokho, and kuyimpilo. Uma umuntu ezohamba afike lapho khona abe giant, abe nesibindi, abe namandla ukulanda izinto zakhe ngenkani, kufuneka kube khona izinto azekwedlula kuzo zimophoza, zilwa naye, zimphikisa empilweni. Kodwa edlule kuzo lezi zinto, ngalekhathi edlula kulezi zinto uyahlonyiswa, uba empowered, uyaqeqesheka. Igama lenkosi malibongwe. Okusho ukuthi wonke umuntu ophilayo emhlabeni, wonke umuntu osindiswayo, ukusindiswa kuhambo, it's a journey, it is an adventure. And ama blessings akhona, but lama blessings awakhamuki nje asweet kuphela,
but endleleni kunama squabbles, kunama bitterness, kunama pains. After every pain there is a blessing. After every pain there is a blessing. After every mountain there is a flat road. After every corner there is a straight line. All the time empilweni nomzalwa. Kungakho ngesikhathi omunye uthi mafika endaweni lapho kumnyama khona, afike lapho khona ongathi ngasengayiyekela konke ngijikithawula nalokukholwa sengathi akusenamsebenzi walutho akungisizi akukusangisizi ngalutho kanti i-breakthrough yakhe say right at the corner is about to hit the target and go even higher and accelerate. Blessed is the Lord our God who is with us all the time. The Bible says if God be on our side, who can be against us? uNkulunkulu wethu engakithi ubani ongamelana nathi na? Siyanqoba nokunqoba ngaye uKristu Jesu inkosi yethu. Lithi nakuthula nakuphakama nabude nakubanzi nakho konke bekuyini okungasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu na? Kukho konke siyanqoba nokunqoba okusho ukuthi umntwana kaNkulunkulu mesindisiwe uhamba ijourney manje. This is an adventure. Amen. Ninezithelo ezisweet, sometimes kunezithelo ezimunyu eyikhalisayo, but don't give up. Don't give up. Don't give up. Unga give up. Ungaphelelwa ngamandla. Ikhona idestination awukafiki. Usese Horeb. Awukafiki khona usese Horeb. Ikhona destination yakho. Babantwana baIsrael bahamba bajabulela amandla kaNkulunkulu. Uma bakhipha eGibhithe bakhipha ngesandla esinamandla, wehlulekisa izitha zabo. But kwakungasho khona ukuthi le ndlela izoba straight all the time. Babahlangana endleleni nama-giants, babahlangana endleleni nemfula nezilwandle ezazingeweleki. But God all the time was on their side. After every problem they made a blessing. After every problem emva kwayo yonke inkinga kune blessing. Kungakho asikho isizathu sokujikijela ithawula ekholweni. Ungalijikijela ithawula ekholweni. You can never know what is sweet until you taste the bitterness. Ngeke uwazi ukuthi into isweet kangakanani ungakaqali wamunya isweet elimunyu. Ngeke ubuze bomnandi besweet elisweet. Siqale komunyweni kuze sizokhona uku-enjoya isweetness. Ngoba nobumunyu busitshena kukhona ku-appreciate isweetness. Uma singakazange sahlangana nobubi nama-opposition, ngeke sikhona noku-enjoya ama-blessings uma efika, singeke khona uku-appreciate. Ngakho kuyiprinciple yasezulwini kubantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe, uthi uma uhamba endleleni esinkathi uzogibela intaba, but phezulu entabeni is a flat land. Uphinde wehle ngathi wehlekala lula, fikela ekugcineni kube sesigodini nasemahlathini. Phuma esigodini nasemahlathini hlatshwe nangamayeva, ukhwethwe na izihlahla, kodwa khona lapho uzophumela khona ngoba ihlathi alisingo naphakade. Emva kwehlathi kunokukhanya all the time. After every problem there is a blessing, there is a victory, there is an enjoyment. Blessed are those people abaqhubekayo ehlathini bakhwetshwa ngamahlahla bathi angeke ngisabuyela emuva, thawula ngeke ngililahle. Ungalilahli thawula ekholweni. Ungalilahli. Unenjabulo igama lakhe
ngiyamazi umfeli wami la eyanikona unesimanga ebukoneni bakhe kunenjabulo igama lakhe lisipapalosa ngiyamazi umfeli wami ngiyamazi akalali akawozali ngekasinde bafika la lapho sebazongena khona bangene endaweni yabo yezibusisi ngoba ngaso sonke isikhathi nomntwana kaNkulunkulu uyangena endaweni yezibusisi ikakhulukazi uma ubekezelela konke ungamlahli uNkulunkulu ungamethuka mawufunda ngoJobe iBhayibheli lithi zikaNkulunkulu Jobe akazange amethuka uNkulunkulu ukho konke abafohla kuko akazange akhuluma okubi naye uJobe wawelela ku destination yakhe wathi mewelela yonke imfuyo yakhe yaba multiplied nabantwana bakhe ababamfele wazala abanye abahle kakhulu nabaningi kakhulu nemali zakhe beyichithekile nezindlu bezibhidlizekile kwakho izindlu he became even more richer than he was before ngoba wakhona kubekezela sometimes impilo idinga abantu abazobe bekezela ikakhulukazi uma babambe isandla sikaNkulunkulu ungakho athi lithi sikaNkulunkulu uma yena angakimi ubani ongamelana nami na yena ongazange wayigodle yakhe indodana kodwa wayinikela ngenxa yami uthi kukho konke ngiyanqoba nokunqoba abantu ababamba isandla sakhe bazi ukuthi noma ngabe sekuhambe eminyameni kodwa unami noma ngabe ngathi izinto azenzeki kodwa unami so long as wethembekile God will never leave you nor forsake you so long as uyobambelela kuye ongomlahli noma sokumnyama kakhulu uNkulunkulu uyakuhola akuphakamisele endaweni ephakeme nawe uyawufika ogwini lwe-breakthrough yakho kukhona ugu lwe-breakthrough kuwo wonke umuntu ophilayo okaNkulunkulu owethembekile kubambelela uNkulunkulu noma izinto ongathi azenzeki kahle kukhona ugu lwe-breakthrough abantwana ba-Israyeli bafika ogwini lwe-breakthrough lapho khona uMoses wayeseqala uthumela izinhloli ezingu-12 amadoda angu-12 kuleso naleso sizwe abakhipha indoda wathi hambanisalani ningena ngoba sesifike la ku-boundary ye-breakthrough yethu sesiyangena sesiyalidla lelizwe but kuwele kuqala abathile abazolihlola ukuthi linjalo yini likhona yini lobiso olugelezayo lukhona yini praise the name of the Lord nalezi nyosi zikhona yini zonke lezithelo zikhona yini aphuma la madoda awu-12 amngena akhusha ngenela phakathi kwi-breakthrough praise the name of the Lord sometimes faith is our eyesight to see the unseen kukhona izinto ngesikhathi esingakhona ukuzibona ngamehlo ethu kodwa kukholwa kubuke ngale ekhenani lethu bese kuyabona amathafa bese kuyabona ukunqoba bese kuyabona ku-breakthrough sesiyahamba noma kungahambeki ngoba our faith is our eyesight blessed are those who trust God even if there is no reason uyokumethemba uNkulunkulu ufanele umethembe noma sesingekho sizathu trusting God when there is no reason anymore to trusting God when all things are negative trusting God at all times trusting God when there is no reason practical reason to trust him but keep on trusting God. Fika lapho uNkulunkulu ethinte kakhona ewela lamadoda ngena across angena ezweni lesethembiso nawe likhona lapho lesethembiso uma uzokuma nje ogwini likaSomandla ungalahli noma sekumnyama bazoqhamuka kosathana abaningi abanye bakhuluma amagama negative
ngoba uma usathana akaqhamuka nempondo uqhamuka nekhanda lomuntu nenyawo zomuntu nezandla zomuntu kanti umsathana onempondo akhuluma izinto ezinegative izinto ezizokulahla izinto ezizokwenza ufike lapho khona uthi uNkulunkulu akekho. But don't give up noma ngaba mnyama kangakanani ukukhanya kuzofika. There is no light without darkness. There must be darkness, then there will be light. There must be bitterness, then there is sweetness. Don't give up. Awunasizathu sokumlahla uNkulunkulu. Bible lithi bathi mase bakhosile bahamba balibona lelizwe lalinjalo ngoba ama promises kaNkulunkulu anguyebo amen. uNkulunkulu akawakhuluma amanga konke akushoyo ezwini lakhe okuyizethembiso kungiyebo amen. From encwadini kaGenesis kuze kuyofika iRevelation kugcwele izethembiso zikaNkulunkulu azethembisa abantu bakhe wathi ngiyakwenza ngokwenzela nako. Lezi thembiso zidinga abantu abazomethemba uNkulunkulu bamethembe noma ngabe singathi asikho isizathu sokumethemba kodwa baqhubeke bamethembe. Uma kwenzeka lokho then uNkulunkulu uyayiphikisha lezi thembiso zifane namafruits asinikeze zona sihle singene ezweni le destination yethu. Bangena bafika kunjalo bangena bathi bahamba kwakunezinyosi ziphihlikile yonke indawo. Izinyosi zikhombisa i-richness yaNkulunkulu ingcebo kaNkulunkulu. Kwakunobisi nayo yonke into. Kwakunezihlahla ezazithelile kwakunama-grapes owawungazange ucabange ngawe emhlabeni. Igrebisi lilinye lalingangeso lenkomo wawucishe ulidle igrebisi lilinye ulesutha amnandi ngendlela emangalisayo. Bafika lapho khona bagawula igatsha elithile balithwala emahlombe abo bathi eke siyabakhombisa ukuthi le nto ekhulunywe uNkulunkulu ingaphezulu kwaloko bekade sikucabanga. Ama promises of God are more than what you think. They are yes and amen. They are full in His way. Ababambelela kuma promises akhe bafika lapho khona badla khona ama-fruits akhe akhona ama-fruits akhona kodwa awasiyo abo bonke abantu kodwa angawalo hlobo olubekezelelayo lungamethuka uNkulunkulu noma izinto ngathi azenzeki noma ngathi kube kudaka noma ngathi mali ayisekho noma ngathi injabulo ayisekho noma ngathi umshado sokomile ukuthi eqerele kodwa baqhubeka athemba uNkulunkulu owakhe izinto ezintweni ezingekho onamandla ukudala kube khona kokungekho can even create that which you think is impossible. It will never happen. But God, and Almighty God, the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Almighty God, omnipotent, omnipresent, oh, powerful. He is able to do anything and above and exceedingly above all, because He is God and He Himself is God. No other. Lesingabalekela kubani ngoba noma ungabalekela kuSathane ihapula lakhe ligcwele izibungu libukakala li-fresh la ngaphandle awuliluma ulambi lulithi hafu ulenga ibungu emlonyeni kanakho kuhle uSathane yebo abedlele khona unazimanda Ongathi ngake ngiyaphusha ngithi sukuma ukhoze uNkulunkulu ngokweqiniso sukuma uyekele kumdojo manje akusesikhathi sokudoja uNkulunkulu sukuma umkhoze ngeqiniso uphinde umtshele uSathane uthi Sathane ngiyakutshela ngithi kusukela namhla ngiyakwala ngiyakuhlubula Dalinjalo leli lizwe asikho bantu abami isithembiso esivela kuNkulunkulu esingamanga. God is always true. Let the devil be a liar. Sathane umntambi manje kodwa uNkulunkulu wethembekile is always true. Dalinjalo eke ngikutshela ezinye izithelo ezimnandi zimile esihlahleni esinameva
Uma uzoziphikisha up, ufuna ukufaka isandla sakho, faka ngokucaphela, ngoba kunanali fruit elihle elimnandi ufuna ukulibamba. Bese inkathi uthi ukuqaphela kanti khona inyevo ongaliboni, ulizwe libithwaka. Khipha isandla sakho. But behind la mavala, kuna fruit. You need to get it. Injalo impilo yokukholo inama blessings. Aqashe kuma problems. Aqashe izinkinga. Basathwele igatsha elinamagrebisi amakhulu. Bezwa umsindo ehlathini uthi hlwa. Why? Babuka. Bathi babuka phansi kwezihlahla babona imilenze emide. Amakhanda awabonakala. Amakhanda aphezulu kwezihlahla awabonakala. Bathi imkantshi engaka angizange ngiyibone. Safathi nebalala ngezisu. Bathi imhlaba avuleka usingcwala. Asizange amakhanda awabonakala ngaphezulu kwezihlahla. Angitshela impilo yokukholwa ayisifree kuma problems. Futhi ama problems yiwona asenza sheshe sifike kuma fruit ethu. Uma sobekezela sibamba isandla sika Jesu. Ama problems asihambisa nge-shortcut. Is either ukhetha indlela ende oyokudla ugugile. Inama problems amancane. Noma uthatha i-shortcut enamahlathi. Sheshe webelele ngaphesheya. Now kholwa akusokhona ukuthi awusezi ukuvukelwa ngama problems. Nayo into ehlupha abantu abaningi ngoba bathathe ivangeli namanga ne breakthrough bayikhatha abantu ngoba bafuna imali. Bathi thatha breakthrough yakho, thatha ama blessings akho. Hey, ama blessings awathathi kumuntu. Ama blessings avela kuNkulunkulu. Uwasebenza wena, ungawasebenza ngomuntu. Kodwa uNkulunkulu owareleaser. Engithi now ngenayo relationship right noNkulunkulu. Ungethembi kuNkulunkulu. Tshontsha uNkulunkulu wenza konke ku-wrong. Ebese ngithi God is going to bless you. God is going to bless you. Come and give. Come and give. Uphamise ikhiye emoto yakho. Lethe ikhiye emoto yakho ngoba uNkulunkulu uzokubusisa. Kanti wena i-relationship yakho noNkulunkulu ayishayi. Hello. Mina ngomunye umnyaka kwabekwa i-10 stay. Washinyayelwa ama blessings nama breakthroughs. Abazalwane bafika lapho khona batshelwa khona ukuthi abayokwenza ama stop order ebhanki ngoba bazobusiswa. Bahamba bawenza lama stop order. Abazalwane kanti babangawenzi lama stop order emasontweni abo. Kodwa kulomfundisi wokuhamba sethendeni abekhohlisa bahamba bawenza lawo ma stop orders lawo nokweshumi bangakhiphi kweshumi kaNkulunkulu. Kodwa le ebhanga bayenza ama stop orders okubhadala umfundisi abangamazi ofike overnight 1 week wabeka i-10 naye khona ukumxosha ngemuva afuna ukubhadala nanaye. Yazani noNkulunkulu yokubusisa. Yazani noNkulunkulu wakhe i-relationship yakho noNkulunkulu. Ngahlupheka emva kwalolo thendelelo. Abantu abaningi ababaye khona
seba infested ngamademon bangibize ngapha nangapha ngiyokhipha amademon bambize ngapha nangapha ngiyokhipha amademon ithi mangiwabuza la mademon sangena ethendeni asho negama lomfundisi ngoba abantu they are after making man. Make your life order with God. It's God who will bless you. Yenza impilo yakho ibe in order noNkulunkulu. God will bless you. Zahambe imali zabo kuma stop order but they got nothing. Impilo yokholo. I see highway. In our obstacles, in our giants, in our problems, in our mahlala. Kungakho uNkulunkulu kwakunendlela emfishana ababazocrossa ngayo bafinyelele. Kodwa wakhetha ubathathisa indlela endegegayo bangene emahlathini ngoba afuna ukubatraina. Amahlathi ayatrainana. Amahlathi ayicollege yokuperfect abantu baNkulunkulu. Khona uzothi mase uphethe lama blessings uwaphathe kahle umbonga njalo uNkulunkulu nase uphethe lo mshado uphathe kahle kungakho uNkulunkulu ngesikhathi will allow you to go through the wilderness ufike lapho khona uphelele ithemba khona uzothi mase akunikeza lo mshado uphathe kahle uonanisha lo mshado ngoba uyazi ukuthi ukhamna kuphi na ukunikeze kuphi uNkulunkulu ngoba izinto ezitholakala kalula abantu abakhona ukuyinakekela kungakho sometimes izinto fanele uyithole emva kokugoqola ngama problems then uNkulunkulu ebese yakubusisa akulift up lolo hlobo lolo uNkulunkulu aluphakamisa libuyeli phansi kodwa laba abaphakanyiswe kalula baphinde babuye phansi futhi. They saw some giants. Empilweni kunama giants. Empilweni kunama problems. Empilweni kunama obstacles. Empilweni kunabathakathi. Empilweni kunabo inhliziyo mbana. Abana inhliziyo embi nje. Angafuni ukuphumelela. Manje kodwa lo muntu ngamthini ngomuntu. Omnyabe ngimakholana bekhona la ecatsini. Uyambona sabeka amatshe ngishendleleni yakho. Vimba imoto yakho. Nongabe uhamba ngemoto. Nongabe nisike lana istand ngofenisi. Nachitha amanzi wajikijela ngale ngakuwo. Ageza amadimoni akhe nokungcola kwakhe la. Ngamanzi akhe la walandele emadimoni. Ageza ngenyoka zakhe athi masagezile bese sokuthela ngalo kuwo kwakho ufenisi. Kunabantu ababe emhlabeni. Kodwa lo bubi babo uma sibuthatha right biyosewezela ngapheshe empumelelweni yethu. Khona abantu nje angeke ababa ngabangani bakho impilo yakho yonke kodwa mhlawumbe ushada bangeke baze baye emshadweni wakho bawuncifa. Kodwa bangabangani bakho. Kodwa bakufisela impumelelo kodwa bangabangani bakho. Abakufisela inqubekela phambili kodwa bangabangani bakho. Esikhathi beza kuwe bazoboleka imali yakho. Ubanike bahambe baphumelele esikhathi bangayibuyisi nokuyibuyisa. Kodwa noma kunjalo noma ngabasiza kangakanani abanye ngibakini nizalwa kanye nabo kodwa bafuna nophumelele. Bafuna uhluphe kwezokufa. Abanye ngisho esontweni imbala bakuncinza la esontweni bangafuni ukuthi ujabule uphumelele khona la esontweni. Nofika la esontweni kube shangathi uzobaqala esontweni la bakubuke ngamehlo aqhamuke eceleni njengonwabo. Zikhona lezi zikhona lezi uyobabona na unenkinga ngeke bakuvashele angeke baye kodwa bona babheka ukuthi mabanenkinga wenze njani wena uye ku bakho kodwa uNkulunkulu akasibekelanga ukuthi sibenyanya ukuze siphase. uNkulunkulu ufuna sibemukele banjalo sibathande banjalo fanele uqaphele nje bangakuthukusa ngoba bazokuthukusa phela. Ube wise ne relationship yakho nabo
ungabagudli kakhulu, bagudle kancane ngoba bangaze bakushise. Uhlampile uqaphele, ubathandazele futhi bathande ngoba bangama stepping stones empumelelweni yakho. Ngesikhathi bakuphushela emthandazweni ungathandazi, bakuncweba uzoguqa ngamadolo thandaza, by blessing in disguise. Kunama giants, but lama giant uma sethusa sibalekela kuNkulunkulu. Sometimes kuyehla ukuthandaza uma impilo iflowa kahle, bese uNkulunkulu usebenzisa nako kunespaza shop eceleni kwakho ukunyathela la eceleni kwakho ispaza shop futhi ungeke ukususa ngoba nako kune right ukuba la lespaza shop sakho la ukunyathela kukupatrek kuyi blessing in disguise. Yebo ungakho khona ama giants empilweni, but awasho ukuthi asijikijele ithawula, awasho ukuthi asifulathele uNkulunkulu, awasho ukuthi asiblame uNkulunkulu, awasho ukuthi asiyekele ukholo ngenxa yama blood noma yama giant ngoba lama giant ay blessing in disguise. Ngona uNkulunkulu asebenzayo kusi asharisha on a higher position. Yebo khona abantu abangeke babe serious noNkulunkulu baze bancinzeke bahlabeke izibulu chwa zobabona sebaba serious ngoNkulunkulu. Uma bangahlabeke izibunu kuhamba kahle abasi serious ngoNkulunkulu, bakuphushele emthandazweni. Esinkathi uphushwa ngabanye balethe inkinga khona uzophushela emthandazweni. Omunye kwethembisa athi asokwethembisile bese uyakulahla. Akulahle nawe sothi nawe ubambile. Akujikele right at the last point so nawe ubambile uthi hawu yadla ugweja phunyuka ugweja unogwaja phunyuka esandleni. Kuthi ibulala athi uNkulunkulu ungayibulali ngisenawe. Woo! Ama giants, they are there. They appear angama negativities, but they push us closer to God. They push us to pray. They push us to read the word of God. Uthi ufundiswa kaNkulunkulu ufunda uIsaiah 54 lithi kaNkulunkulu ufunda verse 16 lithi yimi engakha uSmith omdala uSmith wakho inkemba agcoba insimbi inkemba udalwe yimi odale nababhidlizi wadala nabo bonke abantu ababi badwale yimi uNkulunkulu. Bese uthi uNkulunkulu ayikho isikhali esibazelwe wena verse 17 esophumelela. No weapon that is fashioned against you will ever prosper. Uthi nalo lonke ulimo oluyokuvukela uthi wena ngiyoluhlulela ngoba lonke lolu limi lwakhiwe yimi badalwe yimi labantu nginamandla okubahlulela. Ngakho akukho kwakho akusiko kwakho ubazonda nokubanyanya nokubafisela ukuba kungaphumeleli ngoba mawenza njalo ublocka lana wakho ama blessings. Bayekele baflowe ngokuqandesa layekela ama giants ngoba nawe uzokulwa nama giants uwazonda uzoblocka lama blessings akho ngoba uNkulunkulu akakhona ukubusisa inhliziyo namagubu namazondo. Nawe likhona lingaphesheya lakho, nawe ikhona idestination yakho kodwa ungakafiki kuyo uzotholana nemlenze emide endleleni. Ikhona emlenze emide endleleni. Ufuna ukukhuleka nabantu manje impilo yonke bantwana bakwethu inama negativities, kodwa abantu abaphumelela abasucceedayo ngabantu abangagive up easily. Amen. Abathi noma kunjalo bathi ngizaqhubeka, noma kunjalo ngizomkhonza uNkulunkulu, ngizomlahla ngithi ungoneni uNkulunkulu, ngizomkhonza uNkulunkulu noma kunjalo. Baningi abantu abaphelele emzileni, abanye bese bathi ngishayisile hayi ngifana sale nesonto lakhe. Likhona isonto lomuntu, isonto likaNkulunkulu nje khona lesonto. Nami njengoba ngishumayela la kusile lami lesonto ngala uNkulunkulu lesonto le nami ngithunyiwe.
Uzawushiya isonto lishiyele umuntu kanti nomuntu uyisithunywa sokukusiza ngokuba konke kuyizithunywa zokusisiza nje. Lo muntu uyisithunywa sokukuyezela kuyibreak yakho ekunqotsheni kwakho. Kukhona izinto ongeke uyithole ungakhiphi i-price yazo, uthola ukuthi i-painful. Lesinkathi sitrainwa ngama-negativities urejecto nje lejaha ukureject lithatha omunye likushiya. Kanti uNkulunkulu ukuphushela ensindisweni ngoba kunendoda yakho ifana isindisiwe wena ukasindiswa. So bambe isikhowe kungesiso, akulahle lo muntu. Ngiyakhuluma phela lo mlomo ngathi awuthi ngiwusebenzisa, ngiyawusebenzisa lo mlomo. Uyeke lo kholo kanti nomuntu ukulahla nje lo muntu uNkulunkulu uthe akakulahla ngoba wena yakho indoda ikhona kufanele lapha esontweni ungeke uze uyithola. Uzonda abantu uthi bakukhulume kabi kanti basetshenziswa uNkulunkulu ukuthi bakukhulume kabi, akulahle lo muntu. Khona uNkulunkulu azokuphushela endodeni yakho ngoba wena amakhothwa akho acimezile wabona. Ngifuna ukuthandaza udinga abantu abazohamba bafohle kunjalo bakhala izinyembezi balahliwe boniwe balahlwa naloko uniwa ulahlwe uthola ukuthi kune goodness kuko ngoba uNkulunkulu ufuna ukutraina i-giant out of you eyomsebenzeni. Athi abakone bakulahle baphinde bakone bakulahle baphinde bakone bakulahle baphinde bakone bakulahle ka-15 kanti uNkulunkulu ulungisisa wena ngoba ufuna ukulunga. Uzofika lapho khona uyithulusi lakhe bese uyakhona ukukusebenzisa uNkulunkulu, so uyakhona ukulapha abanye aboniwe ngoba sowakhiwe wena. Ukhona ukulapha abanye sebafuna ukuyibulala abaphuza amapulisi engobolwana ngoba baliwe. uNkulunkulu akwenza waliwa ngabantu abangu-15 kanti wenzela ukuthi uyophilisa abantu abangu-20 abaliwayo. Bese ulahla uNkulunkulu. Ubani ongathandaza nami? Mani ongathandaza nami? Kunama-problems okubhekana nawo kodwa uNkulunkulu, blessed be the Lord, ukuthi ushilo uNkulunkulu la ungaqala ukushumayela. That was a prophetic message. But uNkulunkulu breakthrough yakho seyila inyama. Kungakho athi uNkulunkulu angishifta athi angishumayele lo mlayezo lo ngiyekele lesifundo. Shumayele lo mlayezo. Awakhona uNkulunkulu afuna ukukwenza. Ungazilahli impilo yasothi. Yebo. Ungavumi. Yezona untombazana. Ungayilahli impilo yasothi. Ngiyakubona. Sofuna ukuvuma. Uyifaka ehlathini, kumele uNkulunkulu wena. uNkulunkulu nesikhathi sakhe. Isikhathi saNkulunkulu akusise sethu. Esikhathi uNkulunkulu sidinga sibekezele simelele yena. Ungayifaka ehlathini wena ntombazana. Wenzani? Yekela lo sothi man. Ngokuthi usebenza ebhangi, uhamba eBM. Yekela lento man. Ukhululeka manje. Abazokuma noNkulunkulu. Babambelele uNkulunkulu. Bethembe yena. Bangazethemba ibona. Bangathemba ezinye izinto. Uzoba wezela ngaphesheya. Uzobedlulisa kuma giants. Akhona ama giants endlela. Yebo, yonke indlela enama giants akho. Lonke uhambo kunama giants akhona. Wonke umuntu unama giants akhe, unama problems akhe, unama hlathi akhe, unemlilo yakhe wonke umuntu. Kodwa simisela ukuyiphasa, uphase. Ungeke uenjoy kwelela ngaphesheya ungakaphasi. Futhi ungeke uphase ungena uNkulunkulu usindiswa. Ayifundiswa. Ufike. Ungeke usindiswa ungamalimi la. Sindiswa.
Nginikwa kusindiswa ngamalimi la. Practice a worship team. Ubuganga. Yazi ukuthi now practice a worship team. Uganga. Uthi uNkulunkulu akavale yonke lento yempumelelo empilweni yakho. Uyifakela ukungaphumeleli. Hlala phansi. Akekho umuntu ozokuxosha lapha phansi. Ukhonza uNkulunkulu nawe uzophenduke. Sikuqonde. Ngoba isonto lingile igebengu nentshontsho. Ngoba phela isonto li garage lokuzophena bithi imoto eyilimele. Imoto entsha ayingene garage unless izohlola elimele. Garage kule imoto eyilimele. Isonto lotsothi ababulali abathatha amadoda abantu labo bayekele musuku baxoshwa baxoshwe lo kubangelana indoda yini ungabanga uJesu azonamathisela indoda kuwe yekele wena kanti wena bothi ngizothini Kwengathandaza na uyawubamba uNkulunkulu unamathele kuye ukuthi inko ungayifunela okwakho uyakwenzela ngaphesheya uyawumangala uyakubusisa abantu sebathi ngeke kubusiseke abanye sebaze bafunga babhala neziphambano nomncwi babhala iphambano bathi ngeke siyoke sibone mnci siyoke sibone angeke azaphumelela akuthatha uNkulunkulu akuphumelelise kungathi ngabe bavala amadlebe nakwenzeka lama celebration empumelelo yakho babadeke bavakashele eJozi bangafuni ukuvakashela eJozi babalekiswa ukuthi uNkulunkulu sakubusisa kune event yempumelelo yakho kanti bona bebabhala isiphambano bathi mnci bathi ngeke uphumelele kanti uNkulunkulu wethembekile ngoba wena awuzonda umuntu ubambelele kuNkulunkulu uyakholwa kufika isikhathi lapho uNkulunkulu akubusisa khona ngoba awuzilweni wena ulwelwa uNkulunkulu awuphindisela umuntu uphindiselelwa uNkulunkulu fika isikhathi lapho uNkulunkulu elula isandla sakhe ukubusiswa uNkulunkulu ngeke kuqalekiswe umuntu yebo ukubusiswa uNkulunkulu angeke kuvinjwe ngumuntu uma uNkulunkulu asaqala athi uyakubusisa noma bangeza bonke abathakathi nazo zonke izitha zakho nabo bonke abakuzondayo bazovimba ubalande indawo umhlaba wonke bazokuvimba kodwa uNkulunkulu asaqalile athi yakubusisa noma bangakugona bakwenzele phansi bakukhulume kabi noma bangaze bayobona bathi lo ungamthathi lo lona ungamkhani lo lona ungamqashi lo noma bangaze bakone kanjani uma sekufika isikhathi saNkulunkulu athi uNkulunkulu senyajabula ngaye because if God delights on us, if God is happy about us, He will do it. He will make us to inherit the land. Your sons are silly. Oh my God, make God to delight on you. If God can delight on us, He will do it. He will make it. We will eat the land. We will enjoy the land. So long as God will delight on us, ours is to make God happy about us. Make God delight on us, and He shall do it. It doesn't matter. Call upon all the devils in the world. Let them stand against you. But when God delights on you, He will do it. God will do it. God will do it. Stand up and let's pray. God will do it. God will do it. We shall not you shall go back. Oh, take us in.
uhlala nathi uze kube phakade rababarashi iyamazi anamali nami mfundisi uNkulunkulu ukhulume nami bekade ngisehlathini elimnyama sengicishe ngenza izinqumo obengafanele ngizenze ngicela mfundisi uthandaze nami ngicishe ngenze imistake phamisa izandla zakho zombili nawusho njalo cishe ngenza imistake cishe ngenza isinqumo sokudlapha cishe ngenza idecision yokudlapha ebengeke ngiphumelelise thandaza nami nceku kaNkulunkulu ngiyamdinga uNkulunkulu futhi ngiyabona ukuthi indlela yempumelelo yami seyiseduzane uNkulunkulu angitshela ukuthi indlela yempumelelo yakho seyiseduzane. If you feel another touch, you can run up front. If you need just a touch of a blessing, if you feel you need a touch of a blessing, uNkulunkulu angitshela ukuthi isibusiso sakho sesiright at the door. Ungakhali uNkulunkulu akutshela ukuthi nako yakho impilo izinto sezizokwenzeka sekuyasa uNkulunkulu angitshela ukuthi sekuyasa nakuwe. The devil is a liar. Ukhuluma manga isikhathi eside empilweni yakho akona akuhliphisa akutshela manga athi ungeke uphumelele akutshela manga ukuthi wena awudalelwanga injabulo nempumelelo kodwa kusukela namuhla ukuthi uNkulunkulu akutshela ukuthi it is the beginning of your blessings in life. Ukhona uNkulunkulu asakulungiselele kona. Hold on. This is prophetic. Ukhona uNkulunkulu akulungiselele kona
Hold on. Ungamlaleli uSathane ungalokothi umlaleli. Ikhona lento yakho ikhona lesibusiso sakho. Le parcel lakho seliseduzane. Ungalilahli. Lihle le parcel ligoqiwe. Ligoqwe ngephepha elihle. Phakathi kunalento yakho lebekade uvele uyifuna. God is prophesying today. This is a prophetic message today for the people uNkulunkulu abalungiselele izinto zabo. Abanye besengathi ngabe sebayekela, ongathi ngabe sebayalahla, ongathi ngabe sebafaka ureverse, ongathi sekuthatha isikhathi eside kanti sebazobhoboka. uNkulunkulu ufuna wenza ufakazi, masinyane uzofakaza. The devil is a liar. Satan unamanga, miyekele ungumqambi manga. Kunezimanga. Awubonge uNkulunkulu njengoworship. Ubonge le parcel la. Eligoqiwe. Ubonge le parcel la. Uzokhonza uNkulunkulu ujabulile. Uzokhonza uNkulunkulu unejabula. I just want to touch you, to seal the blessing. In the mighty name of Jesus, to touch you with the anointing. Just to touch you with the anointing. Just to impart the anointing upon your life. The anointing of the blessing. When I touch you, the door gets open. When I touch you, the breakthrough comes. When I touch you, the blessing, the revelation touches your life. When I touch you, I just want to touch you with the armor of an anointing to release the anointing of your blessing upon your life, to reverse the lies of the devil. I'm reversing the lies of the devil in your life. I have power, I have authority that Jesus and the Holy Ghost has given me to reverse the lies of the devil in the lives of people, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. For greater sin that is in us than he that is in the world. We are conquering. I've given you a seal of a blessing. I'm sealing, I'm confirming the blessing. uNkulunkulu afuna ukukwenzela yona. Mawusuka la bese uhamba ngamandla. Mawusuka la bese umkhonza ngamandla. Umelele iblessing yakho. Isibusiso sakho. Bafuna ngihambe ngaye. Ngale la. Uhambe uyelele. Namuthinta. Webuyele phansi. Namuthinta. Webuyele phansi. Nokuthi una anointing la. Get blessing ya. Waiting upon the blessing until it comes. For it shall surely come. It will surely come, I declare it in the name of Jesus. Father, he is blessed. Lord, this man, he is blessed. Lord, an anointing of blessings upon him. Father God in heaven, this man is blessed. In Jesus' name. Father God, this man is blessed in Jesus' name. This man, Lord, the blessing is upon him for good. I seal this young man with the blessing of God. He is a blessed man in Jesus' name. Lord, this man is blessed.
In the mighty name of Jesus. Ubusisiwe. Hamba nesibusiso sikaNkulunkulu siphezu kwakho. Kuzokwenzeka. Kuzokwenzeka. Wait upon the Lord, you are blessed. Wait upon the Lord, you are blessed. Kuzokwenzeka. Ungesabi. Young man, you are blessed. Young lady, Mage, you are blessed. Yes. Ubusisiwe. Mage, isibusiso siphezu kwakho. Isibusiso siphezu kwakho. You are blessed, man. You are blessed. Ubusisakile, man. Nkulunkulu kanje nawe. Sekwenzekile. Mnyango uvulekile. Uhamba nesi blessing. Isile ye blessing phezu kwakho. Hamba nalesi sibusiso. Ungasilahli intombi zakho. Ungasilahli. Ntombi yami ungasilahli isibusiso. Nansi ngikupha sona. Ngiyakupha mama isibusiso. Ungasilahli. Ngiyakupha. Nsizwa, kupha isibusiso. Nasi. Ungasilahli. Nice, Moses, my blood. Young man, I'm giving you a blessing. My God. Nice, Moses. Go pass on, nice blood. Nice blood, this is nice, Moses. You see, I see the blessing. My God. Young man, my God, this Moses on us. What enough? I see you. I see you in the blessing of the Lord. My God, take it. Take it. I see you with the blessing from above. Take it. That's life. Don't lose the blessing, but now I see you. Say, I see you with the blessing from above. That's life. Be faithful with the blessing of the else I am above. Amen. Says the blessing. Yahweh Sulela. Anointing the blessing. Oh my God. My life, we are going to replace it with Sulela man. Sis, with Sulela man, I'm going to replace it with my life. Amen. With Sulela, I'm going to replace it with my life. Tatanas, who says, simply a South Figure Masia. Don't be a Tatanas, who says, South Figure Masia, no must lie. Sis, Nas, who says, must lie. Muhammad, South Figure Masia, who knows, who says, I see you. I see you with a blessing, my boy. I see you. Mark, I see you with a blessing. You must lie. You must lie for this. Yes, you took a so big in Mark. I'm saying, I'm going to say, there is a mark of your blessing. Take it. Pull so big in the Pulania. Now, mark your blessing up. We so shine. With a favor. Now, favor, Pull. We should have a favor. We should have a favorish into nos ansas. Yeah. Kulukul uzok favorish. Emkanda zena na boboko kwanza. Uzok favor. Musulela eskusis avulim nyango ya. Maza favorish bakanga bawemoge. Nyango sfera.